Under this lecture, we are discussing another important topic, which is employee counseling. Human resource management, in fact, is a subject which is being developed with the contribution of many other subjects. So this is a typical example where human resource management is being influenced or being contributed by psychology, which comes with the employee counseling. අපි මේ දේශයෙන් කතා කරන්නේ සේවක උපදේශනය ගැන. මානව සම්පත් කළමනාකරණය කියන විෂය වෙනත් බොහෝ විෂයන් වල දායකත්වයෙන් සකස් වෙච්ච විෂයක්. ඉතින් ඒකට හොඳ උදාහරණයක් තමයි මේ සේවක උපදේශනය කියන්නේ. මානව සම්පත් කළමනාකරණයට මනෝවිද්‍යාවේ දායකත්වයේ ලැබිච්ච ප්‍රධානම අවස්ථාවක් අපිට දකින්න පුළුවන් මේ සේවක උපදේශනය කියන එක. What do you think counseling is? Some people think counseling is for crazy people. And at the same time, some people think professional help for people with huge personal problems. Then there are others who think counseling is a crutch for those who are too weak to handle their own life. And there are some people think counseling is where you go and get analyzed by someone and hope things will change to better. පුද්ගලයෙක් උපදේශනය කියන එක ගැන හිතන විදිය එක එක්කෙනාගේ වෙනස් වෙනවා. සමහර අය හිතන් ඉන්න උපදේශනය කියන්නේ මානසික රෝගීන්ට කරන ප්‍රතිකාරයක් කියලා. ඒ වගේම තමයි තවත් සමහර අය හිතන් ඉන්න උපදේශනය කියන්නේ ඉතාමත් බරපතල පුද්ගලික ප්‍රශ්න තියෙන අයට දෙන වෘත්තීමය සහනයක් කියලා. තවත් කට්ටිය හිතන් ඉන්න උපදේශනය කියන්නේ තමන්ගේ ප්‍රශ්න තනියම විසඳගන්න බැරිව අයට අපි දෙන කිහිලිකරුවක් කියලා. ඒ වගේම තමයි අතර තවත් කොටසක් හිතාගෙන උපදේශනය කියන්නේ වෙන කෙනෙක් ලවා තමන්ව විශ්ලේෂණය කරගෙන සේරම ප්‍රශ්නයකින් විසඳෙයි කියලා හිතාගෙන අපි ඒ බලාපොරොත්තුෙන් කරන කටයුත්තක් කියලා. And some people think it's giving advice. And there are others who thinks showing the correct path or the light at the end of the dark tunnel. There are other people again who think it's getting the person out of trouble. You are in trouble and counseling will get you out of trouble. And some people also think that something that clears the mind and let the person to see the directions to a decision or a course of action that matches. So out of this list, which one do you think counseling really is? තවත් අය හිතන උපදේශනය කියන්නේ අවවාද දීමක් කියලා. උපදේශනය සහ උපදේශ දීම කියන්නේ දෙකම එකයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි කට්ටිය හිතාගෙන මේක නිවැරදි මඟ පෙන්වීම. හරි වැරද්ද පෙන්නලා ගන්න මොන නිවැරදි පාර පෙන්වලා දීමක් කියලා. ඒ වගේම තමයි තවත් සමහර අය හිතාගෙන උපදේශනය කියන්නේ ප්‍රශ්න වලින් මුදවා ගැනීමක් කියලා. හැබැයි ඒ අතරේ අපි දකිනවා මනස නිරවුල් කරගෙන ගැළපෙන තීරණයක් හෝ ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට උපකාර වන ක්‍රියාවලියක් හැටියට කවුන්සලින් දකිනවා. ඉතින් කල්පනා කරලා බලන්න අපි 8ක් විතර කතා කරා උපදේශනය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. මේ 8න් කොයි එකද නිවැරදිවම උපදේශනය කියනවා ඇත්තේ? ආයතනික කවුන්සලින් ගැන කතා කරලා උපදේශනය ගැන කතා කරලා ඒක ආකාර දෙකකින් අපිට දකින්න පුළුවන්. එකක් තමයි සාමාන්‍ය උපදේශනය සහ වෘත්තීය උපදේශනය. සාමාන්‍ය උපදේශනය කියන්නේ අපි ජීවිතයේ ඇතිවන වෘත්තීය හැර අනෙකුත් ප්‍රශ්නවලදී පුද්ගලයෙක් එතනින් ඒ ප්‍රශ්න විසඳුම් හොයාගන්න උපකාර කිරීම. වෘත්තීය උපදේශනය කියන්නේ අපි කතින් කතා කරා වෘත්තීය කළමනාකරණය ගැන කලින් දේශනයකදී. එතකොට වෘත්තීය උපදේශනය කියන්නේ රැකියාවට අදාළ ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න පුද්ගලයෙකුට අපි උපකාර කිරීම. So in the organizational context, there are two types of counseling basically. First one is a general counseling where we help the people or we assist the person to find solution for issues other than that of the organization or the career nature. But career counseling is when the person is having issues related to career, when we are assisting that person to find solutions for that, that is career counseling. So according to the European Association for Counseling, they define counseling as an interactive client-beneficial relationship set up to approach a client issues. And they say these issues can be social, cultural, and emotional. And the counselor will approach them in a holistic way.
A client can be a person or a family group or even an institution. So this is how the European Association for Counseling is defining counseling. So we can see which one out of the 8 we have discussed comes closer to this. The overall aim of counseling is to help clients recognize opportunities to help them live in a more satisfying and rewarding ways as individuals and as members of society. So you will remember the last definition or the idea on counseling comes quite closer to this. Where we are looking from a holistic point of view and we are assisting people to live in a more satisfying and rewarding way as individuals and as members of society through counseling. European Association for Counseling කියන එක උපදේශනය කියන එක හඳුන්වන්නේ උපදේශනය කියන්නේ සේවාදායකයෙකුගේ ගැටලු निराකරණය කර දීමේ අරමුණින් ඔහුට වාසිදායක වන ලෙස ඇති කරගත් අන්තර් පුද්ගල සම්බන්ධතාවයක් හැටියට. මේ ගැටලු සමාජීය වෙන්න පුළුවන්, සංස්කෘතික වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් හැඟීම් නැත්නම් වෙනත් කරුණු ආධාරයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි උපදේශකවරයා මේ කරුණු දිහා පුළුල් ආකාරයෙන් බලලා තමයි කටයුතු කරන්න ඕන. ඒ වගේම ඒකේ මූලික අරමුණ හැට දක්වන්නේ සේවාදායකයාට කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙන පුද්ගලයාට පුද්ගලිකව සහ සමාජයේ සමාජිකයෙකු ලෙස තෘප්තිමත් හා ඵලදායී ලෙස ජීවත් වෙන අවස්ථාව සොයාගෙන උපකාර කරන. ඒ නිසා අපි කතා කරපු අයිඩියාස් වලින් ඔබට පෙනේ අන්තිම කාරණය මේක කිට්ටුවෙම යන එක බවට පත් වෙනවා. අපි පොසිෂන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහපු ප්‍රශ්නේ. But then what is career counseling? Same another definition. Career counseling is an interpersonal process designed to assist individual with career related problems. And so you can see the difference between the definitions. Here we discuss about counseling because we said there are general counseling in the organization. And we are discuss about career counseling because we said there's career counseling in the organization. So career counseling is an interpersonal process designed to assist individuals with career-related problems. So career counseling is counseling or mentoring, coaching an issue related to an individual's career. It is with more and more diverse career options and professional opportunities emerging. Career counseling helps individuals make the right choice about their career path, career development, and career change. So this is why career counseling is very important. ඔගොල්ලන්ට පෙනේ අපි කිව්වා ආයතනයක් තුළ සාමාන්‍ය උපදේශනය තියෙනවා, වෘත්ති උපදේශනය තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ කතා කරන වෘත්ති උපදේශනය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. වෘත්ති උපදේශනය කියන්නේ සේවදායකගේ වෘත්තීය ගැටලු නිරාකරණය කර දීමේ අරමුණින් ඔහුට හෝ ඇයට වාසිදායක වන ලෙස ඇති කරගත් අන්තර්පුද්ගල සම්බන්ධතාවයක්. ඒ හන්දේක අපි කතා කරන්නේ වෘත්තීය ගැටලු සම්බන්ධයෙන්. ඔයගොල්ලෝ අපි දැක්කා වෘත්තීය කළමනාකරණයේදී කොච්චර ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක වෘත්තීය සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා අපි ඒ සඳහා තමයි වෘත්ති උපදේශයෙන්දී සහාය වෙන්නේ. මතුවෙන විවිධාකාර වෘත්තීය සහ වෘත්තීමය අවස්ථා අතරින් වඩාත් ගැළපෙන වෘත්තීය ගමන් මඟ සංවර්ධනය සහ වෙනස් කිරීම සම්බන්ධ අවස්ථා තෝරා ගන්න මේක උපකාරී වෙනවා. So this is a difference between personal and career counseling, or there's a relationship between these two. Personal counseling includes career related issues and career counseling includes person related issues. So the counselor should have holistic approach, like in the definition. So you can draw a line between the career counseling and personal counseling. So counselors should have a holistic approach where they can see the career issues as well as the individual, the personal issues. ඒක නිසා අපි කියන්නේ උපදේශකවරුන්ට වඩාත් පුළුල් අයුරින් උපදේශනය කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද සාමාන්‍ය උපදේශනය මත පුද්ගලබද්ධ උපදේශනය තුළ වෘත්තීය ගැටලු තියෙනවා. වෘත්තීය උපදේශය තුළ පුද්ගලබද්ධ ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ ආකාර දෙකම දිහා පුළුල් මනසකින් දකින්න පුළුවන් වෙනවා උපදේශකවරයෙකුට. And what are the most important counseling skills? First one is the attentive listening. You should be able to listen not just with your ears, but with your brain, your heart, and the whole body, capturing and understand the verbal and non-verbal information communicated. So you need your eyes to listen as well, right? If somebody say, you are listening with your eyes, okay, and that's a little tricky. Yes, because observation makes you understand non-verbal communication. And empathy, we are non-verbal and verbal attending, paraphrasing content of client communication,
where you understand the problem or what the person is saying from that person's point of view. That's what empathy is, which is a must skill for counseling. And genuineness. Yeah, there's a congruence between outer words and behaviors and inner feelings. There's a distinctive relationship between what you say and what you do. And then the unconditional positive regard. You don't make conditions like no matter how person looks, no matter how like we erase all the prejudices, what we learn under the performance management, we should be able to be free from all the psychological errors and prejudices and stay focused and questioning with open questions. වඩාත්ම වැදගත් උපදේශන කුසලතා යටතේ වැඩගත් වෙන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි සාවධානව අසා සිටීම. අසා සිටීමේ හැකියාව. අසා සිටීම කියන්නේ හැකියාවක් කුසලතාවයක්. ඒක නිසා ඒකෙදි වාචික සහ අවාචික තොරතුරු නිවැරදිව ග්‍රහණය වෙන ලෙස අසා සිටීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි එම්පති කියන එක සමහර අය කියන සහකම්පනය කියලා සමහර අය කියන සංවේදනය කියලා. ඒකෙදි අපි වාචික සහ අවාචික තොරතුරු නිවැරදිව ග්‍රහණය කරගත්ත බව අපි අඟවන්න ඕනේ. මොකද අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ පුද්ගලයා කියන දේ පුද්ගලයාගේ පැත්තෙන් අපිට ඒක තේරුණා කියලා අපිට පෙන්වන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අව්‍යාජ බව. අපේ අභ්‍යන්තර සිතුවිලි අපේ බාහිර හැසිරීමේ ගැළපීමක් තියෙන්න ඕනේ. සහ කොන්දේසි විරහිත බව. මොන මතකද අපි කතා කරා personal biases and errors ගැන prejudices ගැන මේ දේවල් නැති වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම කවුන්සලර් තුළ පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ ජාතිය, ආගම, කුලය, ඔහුගේ රැකියාවේ මට්ටම මේ දේවල් සැලකිල්ලක් අපි ඒ සලකා බලලා පුද්ගලයාට වෙනස් විදිහට සලකන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අවධානය නොකඩ වරන්දවාගෙන මේකද තාමත් වැදගත්. මොකද සමහරවිට කවුන්සලින් සෙෂන්ස් යනවා පැය කීපයක්. එහෙම වෙලාවට අවධානය නොකඩ වරන්දවා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. විවෘත ප්‍රශ්න ඇසීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. So for counseling employees for simple problems such as late coming, calling the problem to the employee's attention may lead to a solution without the supervisor's help. If it's a small issue, then the counselor can help with that problem to solve that problem without the help of the supervisor. But for more complex problems such as substance use and being drunk while at work, stuff, things like that, the solution will be for the employee to get expert help. And in either case, counseling is a cooperative process. So with the supervisor and the employee working together, where the employees, the supervisor should be kept informed as well. So that's where the organizational counseling lies. මොකද අපි සේවක උපදේශනයේදී විශේෂයෙන් ප්‍රමාද වී සේවයට පැමිණි වගේ පොඩි කාරණයකදී අපිට ඉහළ නිලධාරීන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් නැතුව ඒක විශ්න ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මද්‍රව්‍ය භාවිතය වගේ බරපතල ප්‍රශ්නවලදී අපිට බාහිර පාර්ශවයකට උදාහරණයකට මේල් මැදුර වගේ ආයතන තියෙනවා මද්‍රව්‍යවලට අභ්‍යවෙච්ච සහාය වෙන්න ඒ වගේ බාහිර පාර්ශවයක අපිට සහාය ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් මේකෙදී ආයතනය පැත්තෙන් උපදේශකවරයා සහ ආයතනය සේවකයා සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම වැදගත්. So normally this discussion, if the supervisor is the counselor, the supervisor is using his counseling skills, then it might go into different stages. And by nature, they are personal matters as well as a discussion of performance it can be. Because if you remember right, during the performance evaluation we mentioned, when the person is doing bad in the performance, we go for counseling, where we try to improve that person through counseling. ඒක නිසා සේවකයා සහ ඊළ නිලධාරියා අතර පවතින සාකච්ඡාවක් ඒක සැසි කීපයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේදී රාජකාරී දේවල් වෙන්න පුළුවන් කතාරන්නේ නැත්නම් පුද්ගලික දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මතකද අපි කාර්යඵල කළමනාකරණයේදී අපි කතා කරා පුද්ගලයේ කාර්යඵලය අඩු අවස්ථාවක. ඒකෙදී අපි පුද්ගලයාත් එක්ක ඒක ගැන සාකච්ඡා කරලා උපදේශනයට යන්න පුළුවන්. So in the case of the employee counseling, there are directive counseling as well as non-directive counseling. Where directive counseling is an approach to counseling in which the supervisor asks the employee questions about the specific problem. We have seen, especially in the organizational context, not like in the outside context on the counseling, most of the supervisors with their counseling skills, they are going for the directive counseling, where they can ask the question and then look into the situation. Where non-directive counseling is an approach to counseling in which the supervisor primarily listens. This normally happens when you are doing counseling out of the organizational context.
in my experience, because I have been working as a counselor or a volunteer counselor for about 5 years in in an organization. So in those places, we have used non-directive counseling, but when I was counseling in the organization, I've been using directive counseling. සේවක උපදේශනයේදී අපි ආයතන තුළ සේවක උපදේශනයේදී විශේෂයෙන්ම අපි භාවිතා කරන ඍජු උපදේශනය. ඒකදී අපි කෙලින්ම ප්‍රශ්න කළ විමසලා ඒකට අදාළ ගැටලුව ගැන හොයනවා. මේක ඇත්තටම අපිට grievance handling procedure එකේ කොටසක් හිට ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි වක්‍ර උපදේශනයේදී භාවිතා කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි ආයතනයෙන් බාහිරව පරිබාහිරව කරන උපදේශන ක්‍රමවලදී. And in today's context, yes, we need counseling more than ever, because for one thing, in the career counseling, using information and communication technology, that has become an issue. And then, like you have seen in the previous lecture, then engaging in lifelong learning, like I mentioned, if you want to be an open person in the Johari window, lifelong learning is very important. And interacting effectively with diverse co-workers, organizations are becoming hugely diverse. So tolerating ambiguity in job security, we don't know what will happen tomorrow because of the situations have things taking place. And then being vigilant about maintaining a high level of self and occupational awareness. And especially now with the COVID-19, you will need career counseling more than ever. Then විශේෂයෙන් career counseling වෘත්ති උපදේශන අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි තොරතුරු සහ සංවේදන තාක්ෂණ නිවැරදි භාවිතයට. ඒ වගේම තාක්ෂණ දියුණුවත් එක්ක අපේ රැකියාවල තත්ත්වයන් වෙනස් වෙනවා, රැකියාවේ සුරක්ෂිතභාවය වෙනස් වෙනවා, මේ දේවල් ගැන. ඒ වගේම අපි කලින් සෙෂන් එකෙත් කතා කරා ජීවිත කාලයෙන් පුරාම ඉගෙනීමට උනන්දු කරවන්න වෙනවා, අප් ටු ඩේට් තියාගන්න වෙනවා සේවකයාගේ හැකියාවන්. ඒ වගේම තමයි විවිධාකාර සේවක වර්ගත් එක්ක පළදායරුවෙන් කටයුතු කරන්න උදව් කරන්න වෙනවා. රැකියාවේ විනිශ්චිතභාවය, රැකියාව වෙළඳපොළ තුළ තමාට තියෙන තත්ත්වය, මේ දේවල් හොයාගන්න වගේම අපි දැන් 2021 ඉන්නේ COVID-19ත් එක්ක. ඉතින් මේකත් එක්ක ඇති වෙන තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන්න රැකියාව පිළිබඳව අපිට සිද්ධ වෙනවා උපකාර කරන්න. ඉතින් මේ උපකාර කරද්දී අපිට දෙන්න පුළුවන් හැඟීම් සහාය දෙන්න පුළුවන්, තොරතුරු සහාය දෙන්න පුළුවන්, ඇගීම් සහාය දෙන්න පුළුවන්, which is emotional support, informational support and the assessment support we can give as counselors to the employees. And in that case, especially when we are trying to help the employees, one thing we can do is we can correct the faulty assumptions they have about themselves. Sometimes they are kind of over, sometimes they are kind of under. So we can help them to correct these assumptions. And learning new skills and interests, that's also very important. We can show them, like if you remember this skills and interest diagram, 4 quadrants, we can help them with that. And we can help them with the SWOT analysis, how to conduct SWOT analysis in different contexts, so they can understand their strengths, weaknesses, opportunities, and threats. We can help them to identify the effective strategies and learning skills for coping with the changing work environment. These things we can help them as counselors. වෘත්ති උපදේශනයේදී අපේ සේවකින්ට සහාය වෙන්න පුළුවන් එකක් තමයි වැරදි නිගමන අනුමාන උපකල්පන නිවැරදි කරගන්න. එක්ක සමහර අය තමන් ගැන හීනමානයෙන් ඉන්නවා, තමන් ගැන අඩු තාක්ෂේරුවෙන් ඉන්නවා, අධි තාක්ෂේරුවෙන් ඉන්නවා. බාහිර වෙළඳපොළ රැකියාව වෙළඳපොළ සම්බන්ධයෙන් වැරදි නිගමනවල ඉන්නවා. ඉතින් මේ දේවල් ගැන අපට උපකල්පන ඒ දේවල් නිවැරදි කරගන්න අපට උදව් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පුද්ගලයෙක්ගේ අපි ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා දැක මේ ස්කිල්ස් ඉන්ට්‍රෙස්ට් කොටු 4. ඉතින් මේ අනුව ඒගොල්ලන්ට තමන්ගේ කැමති දේවල්, අකමැති දේවල්, හැකියාව ඇති දේවල්, හැකියාව නැති දේවල් හඳුනා ගන්න උපකාරී වෙන්න පුළුවන්. ඒක කරද්දී අපට SWOT analysis එකක් කරගන්න උදව්, ෂඩුවත විශ්ලේෂණයක් කරන්න උදව් වෙලා ඒ අනුව වෙනස් වෙන පරිසරය තුළ රැඳී ඉන්න අවශ්‍ය කුසලතා හඳුනා ගන්න අපට පුළුවන් උපකාර කරන්න. So in career counseling, we can use this Miller-Tiedeman's approach. Miller-Tiedeman's approach, where employees in this case, or the clients in this case, we should understand that they have a career and they have their lives as well. So balancing their career and balancing their work and personal life matters. So, and we should understand that they are the best judge of what works for them. So this is something we need to understand even from the organizational context. They know what they should be doing. They know they're the best judge of that.
and we can learn through assessing experiences from them, but we shouldn't be depending on too much on the test and tools. We should discuss matters in deep. It should be an assistance, but not a decision maker. We are not making decisions for them, but we are just helping them, and we have to be positive and optimistic. මිලර් ට්‍රීට්මන්ට්ස් ක්‍රමවේදය අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් වෘත්තීය උපදේශනයේදී ඒකදී අපි මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි සේවකයාට රැකියාවට අමතරව පුද්ගලික ජීවිතයකුත් තියෙනවා. ඒක රස්සාව කියන්නේ ජීවිතේ නෙවෙයි. ඔවුන්ට උමන හොඳම දේ දන්නේ ඒගොල්ලෝ කියලාත් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අත්දැකීම් ඇගීම තුලින් තමයි එයා ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ ගිනි පෙළෙනෙන් බෙට කපු එක කණාමැදිරියට බයයි කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපි මතක තියාගන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි වෘත්තීය උපදේශන මෙවලම් මත උමනවට වඩා රැඳී සිටින්න හොඳ නැහැ. අපි ඒ වගේම අපි තීරකයෙකු වෙන්නේ අපි වෙනුවෙන් තීරණ ගන්න නැහැ. අපි අර තීරණ ගන්න සහායකයෙකු වෙනවා. සහ අපි ධනාත්මකව සහ සුබවාදී වෙන්නත් පුරුදු වෙන්න ඕන, පුරුදු කරවන්නත් වෙනවා. So the career counseling is needed when you are choosing a career, changing the career, making progression, or have career related issues. So it can be you are choosing a career, you are changing the career, making progression, or you have issues in the career. But we need to understand the following, that we have to avoid those promises after getting their career counseling service, a better career. You will see in some advertisements, even in they will say, we will provide you a better career after getting career counseling from us, or a better packages, better life, or the career without problems. If they are promising any of these things, you should avoid those facts. They're not real people. Because as an example, there's this saying, don't trust everything in the internet. The Karl Marx has said in 1818 to 1883. So just because they are in the internet saying that we are qualified career counselors, just don't trust them. Explore deep. වෘත්ති උපදේශනයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ වෘත්තියක් තෝරා ගැනීමේදී, වෙනස් කිරීමේදී, වෘත්තිය සංවර්ධනය කරගන්න ඕන කියලා හිතද්දී, එහෙම නැත්නම් ඒ ආශ්‍රිතව ගැටලු පවතින වෙලාවට. හැබැයි කවුරුම හරි විශේෂයෙන් අන්තර්ජාලයේ එහෙම නැත්නම් අත්තරයකින් දැන්වීමකින් කෝල් කරලා ලීෆ්ලට් එකක් එවලා කියනවා නම් වෘත්තීය උපදේශන ලබා දෙන කෙනෙක් කියනවා නම් ඔව් වඩාත් හොඳ වෘත්තියක් ලබා දෙනවා මේකෙන් පස්සේ ප්‍රතිලාභ ජීවිතයක් ගැටලු නොමැති වෘත්තියක් ලබා දෙනවා කියලා කියනවා නම් ඒ අයව විශ්වාස කරන්න එපා. ඒක නිසා අපි අවසාන වශයෙන් අපි දකිනවා framework for counseling. We look at this. Yeah, we should be getting started with the SWOT analysis and making the person comfortable and things like that. And then helping the employee to deal with change. And then helping the employee to engage in self-assessment activities where the SWOT analysis will come in handy. But remember, when we are doing the SWOT analysis, take it in a context and helping the employee to learn more about the world of work. So if the employee or the client to know about the world of work, you should be able to know it first. So keep your ideas up to date, helping the employee to expand or narrow choices, and then helping the employee to make plans. Remember the word, we are always using helping. We don't use advising, we don't use directing, we are helping the employees in these cases. ඉතින් මේ යොදාගන්න රාමුවේදී අපි හොඳ ආරම්භයක් දෙන්න ඕන සේවකයා පුද්ගලයාගේ විශ්වාසය දිනා ගන්න පුළුවන් විදිහ. ඊට පස්සේ අපි මේ පුද්ගලයාට වෙනස් වෙන්න සහාය දෙනවා. ස්වයං ඇගීමක් කරන්න අපිට සහාය දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ශබ්දවත් විශ්ලේෂණයක් හොඳ දෙයක් මේ වගේ වෙලාවක. ඒ වගේම තමයි වෙනස් වෙන වැඩ ලෝකේ ගැන අවබෝධය කරගන්න සහාය වෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකදී අපටත් අවබෝධයක් තියෙනවා කොහොමද වෙනස් වෙන වැඩ ලෝකය ගැන කියලා. පුද්ගලයාගේ පටු තේරීම් පුළුල් කරගන්න අපි සහාය දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සේවකයාට සැලසුම් සකස් කරගන්න සහාය දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සයිකොලොජි වැඩි කරලා නැති හුරු නැති කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඒ මේ උපදේශනය වගේ මාතෘකාවක් මේ විචාර වලට දාන්න කියලා. නමුත් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති. මානව සම්පත් කළමනාකරණ නිසා උපදේශනය කියන්නේ එකට යන සබ්ජෙක්ට්ස් දෙකක්, එකට යන ටොපික්ස් දෙකක්. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මානව සම්පත් කළමනාකරුවෙකුට සහ මානව සම්පත් කළමනාකරණය දෙන්නෙකුට සහ සාමාන්‍ය කළමනාකරණය දෙන්නෙකුට අනිවාර්යයෙන්ම උපදේශනය සඳහා අදහසක් සහ අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. අපි මේකදී ඕගලන්ට ඇසෙස්මන්ට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පාඩම ඕගලගේ අනිත් ඇසෙස්මන්ට්ස් වලට හදද්දී දැනුම සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්.